Hello students, I am Anita HT, Government Polytechnic for Women. I am working as a lecturer in ENC department. I welcome you all for this session hosted by Learning Management System under Department of Collegiate and Technical Education. Dear students, this time I am going to handle advanced communication. So advanced communication subject will have totally in this semester 6 units. So we'll start with the first unit, that is microwave devices. Before going to this first unit, we'll discuss what is this advanced communication. Advanced communication andre. In the previous semesters, you have studied about different types of communication. That is, one is radio communication, TV communication, telephone communication. Basically, that is the first communication you have studied. Telephone communication, which is a wired communication, then radio communication, then TV communication. And in the fourth semester, you have also studied about data communication. So these are all the communications what you have studied in the earlier semesters. Apart from this communication, you have still more types of communication which falls under advanced communication. Advanced communication, why we call it like that is radio, TV, telephone, they are all basic communications we have studied. Apart from this basic communication, we have come across these special types of advanced communication, namely satellite communication, radar communication, and mobile communication. You are all aware of all these communications. So therefore, in this semester, you are going to study about satellite communication, mobile communication, and radar communication. Before moving to these types of communication, now we'll discuss for to achieve this communication, what are all the special devices or what is the requirement for these types of communications. So you can say that communication can be done with the help of advanced technology. Since it is an advanced communication, we have to move for advanced technology, wherein we have to use microwave devices here. We have to go for satellite in order to achieve satellite communication. Next, mobile communication, you need a mobile. Then optical fiber, where we want to pass the signals. So in addition to these devices, you require still more devices. So now we'll start with the first topic. First topic, that is the basic topic, is electromagnetic spectrum. What is this electromagnetic spectrum? See, the frequency can be divided into different types of frequencies. That is, frequency is a large bandwidth, that is set of frequencies starting from 1 hertz to up to terahertz, greater than terahertz. So we will divide these frequencies into different set of frequencies, different bands. So 0 hertz means what? It's a DC signal. So we cannot use a 0 hertz, it's a DC voltage. Starting from 1 hertz, we'll go on increase the frequency. So you know that the first set of frequency is audio frequency. Audio frequency means the frequency which is audible to a human ear. So this audio frequency is where our information always lies. Information means in the communication, what is a communication? Communication means exchange of information between the 2 points. That is, transmitter transmits the information and receiver receives. In turn, if it is a two-way communication, that is like mobile communication, you will have two-way communication means receiver also acts as a transmitter. So information should be exchanged between 2 points. So this exchange of information is called as communication.
always here information will be at the audio frequency, because radio communication or anything we want to transmit the speech, that is the audio signals, and if it is a TV communication, video signals, and if it is a data communication, that is the text. All these information will fall under audio frequency. So we have to transmit this audio frequency from one point to another point. So while you have always studied about how the communication is achieved, that is with the help of modulation. That is, if it is analog modulation, you have used AM, FM, PM, like that. If it is a digital modulation, then you have studied about ASK, FSK, PSK, and so on. Now, the basic frequency, that is audio frequency, that is up to 30 kilohertz, that is usually we call it as up to 22 kilohertz, we call it as audio frequency, where our information lies. This frequency, that is audio frequency, cannot be used for communication because our information itself is in that frequency and we cannot transmit as it is. The 22 kilohertz or up to 30 kilohertz information signal cannot be transmitted as it is because it easily mixes with the noise. Noise means that is vehicle sound or any other sound. They all falls under audio frequency. So therefore, we have to go for modulation. Now, while modulating, this audio frequency will be modulated from this, see, kilohertz, that is mega kilohertz, that is the audio frequency. So we'll modulate it to megahertz. You have heard about the radio communication, where in radio communication we would transmit. For example, you have heard about the FM stations, where FM stations, they all fall under, for example, 92.7 megahertz is a station. So that is the radio frequency we are using for the radio communication. So like this, for TV communication, next higher frequency, and next set of frequency is used for another application. So we also see here, we are given here a wavelength. Wavelength is in meters. See, wavelength is decreasing while the frequency is increasing. That is, we always know that frequency f is inversely proportional to wavelength lambda. So therefore, if the frequency goes on increasing, the wavelength goes on decreasing. See, starting at the radio frequency. Radio frequency means we just call it as radio from 1 hertz to up to gigahertz. Giga means 10 to the power of 9 hertz. Up after that, we call it as still higher frequency, we call it as infrared rays. Next comes the visible light. Next, ultraviolet rays. Still higher frequency, X-rays and gamma rays. Now, again, another pictorial view. Again, radio waves, microwaves, infrared waves, visible light, ultraviolet. See, radio signals, that is 10 to the power of 3 kilohertz, wherein our audio signal, kilohertz or megahertz, 10 to the power of 4, 10 kilohertz, 20 kilohertz, 30 kilohertz, up to 10 to the power of 8, ಅಂದರೆ 0.1 gigahertz, 10 to the power of 9 ಅಂದರೆ gigahertz. So 0.1 gigahertz, you will have the start the microwave signal. So up to this is megahertz, it is used for radio communication. After this gigahertz, we are using this microwave from 1 gigahertz to 100 gigahertz. We are using for our special advanced communication. See, this microwave signal starting from 1 gigahertz, that is, this is showing 10 to the power of 8 means 0.1, where our radio signal ends. So next, from 1 megahertz to 100 megahertz, here we call it as microwave. What is microwave? Micro means 10 to the power of minus 6. Wave means wavelength. So wavelength, as I told you, it decreases if the frequency increases. See, micro means 10 to the power of minus 6 wavelength. That means, see, wavelength in meters. So 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 5. Micro means 10 to the power of minus 6 wavelength. Micro wavelength, where the wavelength decreases. See, frequency is increasing and the wavelength is decreasing. So at gamma rays, see, wavelength is very, very low and the frequency will be very, very high. This is called as spectrum of this thing. So now, see here in the previous, we have selected this microwave frequency.
band for our advanced communication, because we are not using for this frequency for either radio or TV communication. So now we'll give importance to this microwave signal. So the microwave signal, the topic is microwave signal. See, I told you, microwave spectrum is usually defined as a range of frequencies ranging from 1 to gigahertz. Usually they'll ask, define microwave signal. How to define a microwave signal? Microwave signal is usually defined as a range of frequencies ranging from 1 gigahertz to 100 gigahertz. Usually we call it as radio waves are always called as electromagnetic waves within the frequency 30 kilohertz to 300 gigahertz, where 30 kilohertz you call it as this, up to 30 it is audio frequency, above 30 kilohertz we call it as radio frequencies. So all the radio frequencies, usually from above 30 kilohertz up to terahertz, we call it as radio waves. Usually we call it as radio waves. So all these radio waves above 30 kilohertz up to 300 gigahertz, where after 3 kilohertz, the first frequency will be used for radio communication. So up to 300 gigahertz, we call those signals as radio waves. So next topic is, this is radio waves are all electromagnetic waves. What is this electromagnetic waves? That is, these radio waves having frequencies above 30 kilohertz up to 300 kilohertz are electromagnetic waves. Means these waves will have both electric and magnetic field effect. We know that always magnetic field is perpendicular to electric field. So under this frequency, all radio waves will come across this EM wave concept. Next, so microwaves are at higher frequency end of radio wave band and lower frequency are at the lower end of the radio. That is understood. So next is, for example, another example, you know what is mobile phones, and also you have come across Wi-Fi, wireless LAN, WiMAX, and also Bluetooth. You know what is Bluetooth. You are all aware of these communication. And these applications, that is communication, have the carrier wave frequencies within this microwave band of electromagnetic spectrum. So apart from radar and satellite and mobile communication, Wi-Fi, wireless LAN, WiMAX, Bluetooth also falls under this advanced communication. So for that, the signal we call it as microwave signal, where the wavelength is very, very low because the frequency is high, that is up to 300 gigahertz. So this is the band. You have heard about this. You have read about that is some satellites are in K band, Ka band, U band, F band, like this. So this frequency, band means always bandwidth. It is not like that. Bandwidth. Bandwidth means set of frequencies. Means set of frequencies. Set of frequencies andre from to anta heltivi. That set of frequencies is always called as bandwidth. So L band andre L bandwidth anta artha. 1 to 2 gigahertz. From 1 to 2 gigahertz, this is wavelength. Wavelength will be 15 centimeter to 30 centimeter. If we calculate F is equal to 1 by lambda. L band, this frequency is called as L band. Next is S band, 2 to 4. 2 is the end agata L band. So above 2 up to 4, it is called S band. So next is C band. 4 end agate, above 4 up to 8 gigahertz, it is called C band. So like this is go on increases up to D band 110 gigahertz to 170 gigahertz. These are all called the bandwidth. Band means bandwidth. Next is again another way of explaining the bandwidth, frequency bandwidth. Andre ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. The first is very low frequency, VLF. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. Very low frequency. This starts from 3 to 30 kilohertz. ಆದರೆ ಆಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ 3 to 30 kilohertz, ಅಪ್ ಟು 30 kilohertz. ಯೂಶಲಿ 22 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But up to 30 kilohertz, we call it as very low frequency. These very low frequencies are audio frequencies. Next, from 30 kilohertz to 300 kilohertz, we call it as low frequency. These can be used for radio communication, but now we are not using because we are using for frequency modulation. So we are going for still higher frequencies. Next falls
medium frequency ranging from 300 to 3000 kilohertz. You can add 00, 300 it ends, so 300 starts, next 3000 kilohertz means 3000 kilohertz, 3 megahertz. Next high frequency is 3 to 30 megahertz. It ends at 3 megahertz, it starts at 3. So 30 megahertz ke high frequency end adre, next is very low high frequency starts with 30 megahertz. So 30 megahertz to 300 megahertz we call it as VHF. Next ultra high frequency UHF. ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಇದು ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ they use for VHF and UHF. 300 to 3000 megahertz or 3 gigahertz. Next comes super ultra high frequency as well, super high frequency 3 to 30 gigahertz. Extremely high frequency 30 to 300 gigahertz. Terahertz frequency, this is called as terahertz andre 10 to the power of 12 anta heltivi. So that is called terahertz frequency. So like this we will split the frequencies into this, and each frequency, this is information where our information lies, frequency, very low frequency or information audio frequency. Next, above this low frequency, these are all the set of frequencies. We use it for different types of application. So starting from this, we can use radio, TV, and then mobile like the satellite, and extremely high frequency are used for experimental usage and also military application. So this is another way of explaining the spectrum, magnetic spectrum. ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿ ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. Next, infrared light, ultraviolet rays. This is visible light. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು visible light. See, spectrum. All colors are visible. Next, UV rays, X-rays and gamma rays. These are all used for our UV rays, X-rays. They are all used in medical field. Infrared light, you always know. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ infrared light because it reflects back. So this is the another way of explaining this thing. This is also another electromagnetic spectrum, where the same thing is repeated. Another pictorial. See, ನೋಡಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮ್ದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ವೇಸ್ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 230 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 230 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎ ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 30 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲಿನ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಟಿವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಗಮ್. ಅನ್ನೋದ್ರ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. 1 GHz ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1.1 GHz ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 GHz to 100 GHz, 300 GHz ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 300. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರಡಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈವನ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಪೈಲಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ more bandwidth is available and therefore we are having so high communication, high standard of communication. So ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕ್ಯಾರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ.
It requires relatively small antennas, high antennas ಏನು ಬೇಡ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಟೆನಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಥ್ರೂ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಏನು ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಟು ರಿಸೀವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ರೀಚ್ ಎ ರಿಸೀವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ LED ಆನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಡಿಲೇ, ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಹೈಲಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಲಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ತರ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಏನದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವೈರ್ಸು, ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸು, ಆಸಿಲೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಪ್ ಟು 1 or 2 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೀಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕ್ವಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಫಾಗ್ ಇದ್ರೆ, ಹೆವಿ ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಪೈಲಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫಾಗ್ ಆರ್ ದ ರೈನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈವನ್ ರೈನ್, ಸ್ನೋ, ಫಾಗ್, ಅದರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಅವರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿನೇ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, GPS ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ GPS, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, TV ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, radar communication, and then comes medical applications, that is medical diagnosis ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು, CT ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ are used in medical applications. Next, defense equipments. Defense ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್. ನಾವು ರಡಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ UV ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, GPS. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ GPS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್. ಸೊ microwave signals are also used to cook the food or reheat the food. So microwave oven is another. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ನೌ ಡೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಲೆನ್ಸ್.
ಸೊ ಇಫ್ ಇಂಟ್ರೂಡರ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. These are all the pictorial view of the application. Again, common sources of radiation. ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇದು ಪವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟಿವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಟಿವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, internet communication. Like this we move on to up to high frequency. So this completes your session. So we'll brush up with some MCQs, multiple choice questions. First one, microwave frequency are normally regarded as those in the range of microwave frequency range ಏನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ. 1 to 500 megahertz, 1000 to 10,000 gigahertz, 1 to 100 gigahertz, ಇಲ್ಲ 10 to 1000 gigahertz. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 1 to 100 gigahertz. ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 to 100 gigahertz. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 gigahertz to 100 gigahertz. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 gigahertz to 100 gigahertzನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಯು ವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಥವಾ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋನ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಏನು? 75 to 100, 110 gigahertz, 33 to 50 gigahertz, 40 to 60 gigahertz, none of the above. ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲದು, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾವುದು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಬ್ಯಾಂಡ್ 75 to 110 gigahertz, 33 to 50 gigahertz, 40 to 60 gigahertz, none of the above. ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಯು ಬ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 40 to 60 gigahertz. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಗ್ನಲ್? ಯಾವುದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ? ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಾ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು? ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್, ಬೆಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೌದು ತಾನೆ? ಬೆಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎ, ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ನಾಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್. ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗಾ? ಅದು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್. ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಏನು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ you can WhatsApp me the doubt and I'll discuss it in the next session. Okay, thank you one and all. We'll meet in the next session.